Так, сейчас оно идет по открытому потоку. Инверс пошло по открытому потоку, если что. Вот. М? То есть это могу Да. залетать туда уже? Угу. Окей, И сейчас. да, все. Окей. Хорош. Так, включим музычку. Быренько. Немножечко посидим. Убедимся, что она идет. Вроде бы она идет. Так. Ссылочку бы найти. Так, оно в эфире? Да, оно вроде бы в эфире. Хорошо. Так. Ну, скинь мне ссылочку на этот стрим. Скопирую ее там сверху. Я немножечко туплю. Кинем ангелу и нормально. Где? Вот она тут. Так. Сейчас собираем вас обоих. Где вы там находитесь? Подайте знак жизни хоть. Давай, чатик и контроль. Я пока попробую на планшетике все это подкрывать, пока вы собираетесь. Так. Так, собираетесь? Я вас не вижу в чате до сих пор. О май гад. С планшета я запустил, по крайней мере. Все отлично. Все работает. Как минимум со звуком на планшете проблем нет. Так, чат я там открыл. Маленькая проверочка. Все, у меня, значит, в планшете все отлично. Так, все вернулось. Переподключил, чтобы не было проблем. Динверс. Хватит музыки. Послушали уже музычку чуть-чуть. Так. Надеюсь, инверс подлетит. Сейчас будем смотреть фильмец на ночь. Может быть, к этому времени у меня там все проверится и попробую чуть поиграть. Я, конечно, сомневаюсь, но мало ли. Это вполне возможно. Так. Мгм. Где у нас инверс? Пока не вижу. Сейчас. Давайте вы там подавайте признаки жизни. Ангела я уже вижу. 2+2. Это вот. Инверса пока не наблюдаю. Сейчас это пересядет как раз. На планшетик тоже. Если что, ангел, то я буду с вами в чате. Но здесь отключу микрофон. Я буду с вами только там переписываться. А вы будете смотреть, и я буду смотреть. Посмотрим, что вышло. Я сам не пересматривал. А нужно было бы, но у меня столько времени вообще не было. Надеюсь, все будет отлично. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Чтобы подготовиться к прохождению второй части, нужно знать, о чем первая. Логично. Звучит логично. О, все. Отлично. Инверс тут. Значит, я возвращаюсь к себе
в... Господи, в YouTube с планшета. Да. Ое. Так. Нерс тут, ангел тут, верно? Так. Хорошечно. Мы можем это убрать. Вот это вот сделать. Лицо Блажковича. Биджея. Все. Подрубаем, я замолкаю, отключаю свой микрофон. In my dream, I smell a barbecue. I hear children. A dog. And I see someone. I think I see someone. These things. None of it for me. I'm moved by roaring engines. I'm lone warriors. We come from the night. Eyes open, Blazkowicz. You keep a lookout. I need to go through this. Shout! Fire! Fire! Blazkowicz, go back into the flight deck. Clamp the fuel line to engine 6, quickly! Crappy job, Captain. But I'm losing altitude. Need to drop weight, or we will be ditching hard like. Head for the cargo bay, and jettison everything we've got out the cargo door. Hold fast! I'm cranking up the cargo hub. Right, now cut the brakes on the bundle. Grand. We're climbing now. Return to the cockpit, Blazkowicz. The devil. Cherries off! Up to the turret, Blazkowicz. Go! Take kills. Mind our friendly. Right ahead. It's coming right at us. Shoot! Right in front of us, Blazko. Tight. Death at the gates again. Howling my name. Can't reach you today. I have a war to win. You're still breathing, you chummy bastard. Tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture 1, coming, Vulture 1. Medpack 3, Blazko. Use it. Keep playing out your rats, can't you? Hey, Blazkowicz, get the cockpit door open. You're gonna have to hold it open. Then follow my lead. Ready? Here we go! I've got you! Look out! Let's go! Sir? Come fly it, Ted! Shove to the neck and I'm bleeding out! What's the score, Cap? Do or die, son. Same as always. Hoorah, sir! Oh, thank God you're here! Well, get up your ass! Vultures 1, 3, 4, 8, 9 are down. That's all right, slaves that we'll have to abort. Blazkowicz, get this boy off the floor. It's a negative, Condor 9. Maintain your course. God damn it, Gordon. We're getting murdered out here. Listen to me first. If this mission fails, we lose Europe. It's that simple. Okay now. That's it, compounds
coming up. What's the command out? Hold on, 9 out. Grab your ball back, Glasgow. Brace for impact. We're coming down hard. Fuck off. Hold on. It's the break of dawn. July 16, 1946. Everything has gone to shit. Nazi war machines advancing at an astonishing rate. And we can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Fergus, what's your status? Blazkowicz, we've got a skit of this bad ways over here. Trapped inside an aircraft with some kind of armored hell beast and trying to fucking eat us. No joke. Same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, Private Wyatt, flash your lights. Blazko, can you see the light? Wyatt, turn off the light, turn it off. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for bugger all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be alright. Good plan, Fergus. Coming to you. A beast built by Death's Head. Should have killed that man long ago. Listen up. There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. And put this on. I'll radio updates from our position. Right, lads, you ready to lay down suppressor fire? Beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a centre pit of the German army. What are you doing here, puppet master? Private gate, sirs. Report for duty. Crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, Private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the crowd war machine. We don't,
They're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. Let me teach you a trick. Inhale. Count to 4. Exhale. Count to 4. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy or wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. A good team. Like father and son. Right. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. But it'll be better than ours. The rest of us will come here from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's Head, and we shoot him in the head. Check. No pressure, lads. But keep in mind, this may be our last chance. If we don't get Death's Head now, it is all over. No crime. Like it's not. Down here. I'm sorry, sirs. I didn't see him coming. It's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room and open the gate. Another kid you murdered, General. You counting? One of us is gonna die today. Can't move this beam from our position. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Come on, lads. Yes, sir. You believe in God? Got him back. I reckon you boys better jump. You fast, Wyatt. Go to church every Sunday? Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Edward, Blondie, you're up. I've got you. What a fucking circus. My feet are broken. What is this place? There's ashes down here. There's a lot of ashes down here. Hey, Wyatt, see if you can find a way to open that door. Move it. See this pipework? Coming from that control box over there. What is it? Imagine it's some kind of room-sized incinerator. I'm sorry, I thought it was for the door. Taking the goddamn incinerators. Turn it off, turn those on! Shit! Wait, there's one. Come on! Come on! Well, screwed. I'm sorry, I'm so sorry. There's a keyhole. Blazkowicz, find the key! Bastard! Hey, what's all this then? Blazkowicz, sir, you ever seen...
too many times, General. What's the count? Everybody still breathing? Affirmative. The incinerators are off. Any way to get that door open? I rather fancy leaving the monster up. It won't open from this side. Hold on. I can hear someone out there. Someone's coming. Oh, that's it, isn't it? Grab a hold of yourself, Raggers. Just walk. Right in the brushes and the next bus past the lane. In a trench somewhere. What are people doing there? My people murdered so many times. I lost count. So long since I practiced my English. It's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. I like the eyes on this one. Oh, you fucking totem! I like yours. Not this one. Somebody broke it already. It's a shit. Captain Blazkowicz, help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put the scalpel to both of them and we'll be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Yes, an astute selection. Young, unspoiled, fresh, tender samples. Fatty tissues intact. You will save me, won't you, sir? I know you can do it. Sir! General, that's it. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I'd never seen true cruelty. Until now. Count to 4. Inhale. Count to 4. Exhale.
to see about broken feet. You get the damn window open. I'll wire the metal control box there next to the window. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałem. Tato! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital. No, an insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. And the shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet.
Weitermachen. Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was will der hier? Keine Ahnung. Bringen Sie den Keller. Soll der entscheiden. Komm Ja. Wirklich Gefängnisstrafe. Nazi scum. Anya, where'd they take you? Legs are like jelly. Fingers feel numb. Mother of all headaches. Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz, Ranger, Army, USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Wherever. And they grieve for their dead. Such raw sorrow. Can't partake. Mine would flood oceans. It would drown me. If I let it out. It's 1960. 1960? Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? The USA, they, what's the word? Poddacie. The surrenders. He surrendered. Because of oh. Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no.
more resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? I am a trained and experienced field coordinator working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. Fair in dealing with people like you. Do you realize who I am? It would serve you well if you stop what you are doing and release me. Understand, you damned lunatic, that I am superior to people like you. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I'll tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, Presen. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. We ask for your mercy, Lord, as we make the journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage amidst hungry wolves. Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Karl. Stop. We wait for you here. Kill everyone. Anya, you and me on a train.
train to Berlin. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen. Gut. Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobi, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht.
William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unseren endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenwald prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenwald prison, if they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. This is true of the Nazis. They're not lacking in vanity. Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. Genau 1 Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Nach rechts, hier rüber! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Ich zeig dir was! Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Steel. Stone. Concrete for miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. I wonder if I have any friends left standing. Comes down to it, and I'll fight alone. But I promise you this. Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Here I was, getting ready for the eternal nap, and this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here. Kill every damn Nazi that gets in our way. Hey! Careful with that door! Clear me to the right
Freundschaft! You and me, Blaskowitz. We are getting the fuck out of here now. There, Blasco! There's a light power cable in the water puddle down below. Can't jump. Flip the switch on there. Back in it. Run! Let's get out of here! Best way! Quickly! Jesus Christ! Drive! Drive up the stairs! Fuck it! Drive right through the window! Crafty, loyal, tenacious. Put it over, Blaskowitz! Do any of you know how to hotwire a car? Please tell me you know where to go. Hold this. Got eyes all over the city, tracking our every move. Because with nighttime we have more options. The daytime entry to the Chrysler Resistance headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. Skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than that damn prison. Right, you be on the alert now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. You in position? Now! Go, go, go! As long as we stay in this here mist, no one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it, just jump! Hold me, I'm freezing. Max, stop! Mr. Max. Put him down, Max. Gently. At ease, Captain. This is Klaus. He's on our side. Used to be a Nazi, but not anymore. How is this possible? We're in the very center of Berlin. You're hiding in plain sight. It's the last place they would look at. Will they not hear us? Best to keep your voice down then, yeah? Fuck me. B.J. Blazkowicz. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. The lady. Glad to have you back, Furnace. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living,
3 pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? What are you doing here? Pleased to see you too, Tekla. You're supposed to be dead, Fergus Reed. You've been gone for 3 months. Stupid anomaly. People don't come back from Eisenwald. And you don't seem off the books. I've heard stories about you. I was told you died in 1946. Misinformation, always. You, I don't even know who you are. We're variable. Well, none of this has been accounted for. I will have to revise my whole model. Thank you very much. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. I heard you were looking for the Project Whisper folder. It's not here, obviously. You know about before going off on you like that. It's a force of habit. No worries, Johnny Cowboy. It's not the first time it happens. Yeah, perhaps you should consider removing them tattoos. I will, in time. I was, as you Americans say, all wet when I got them. And I'm sorry to say it was a very proud moment of my life. I want removing them to be an even prouder moment. No more Nazis, no more tattoos. So long as you don't get in the way of me killing Nazis, we'll see eye to eye. Caroline's looking for a document folder, Project Whisper. I guess it's human. Max doesn't speak English very well, but he does know Project Whisper. It's a risky business operation. He knows it will cost us to pull it out. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline said you borrowed the folder. Do you have it here? I did take it 2 days ago, but I put it back. Go to the ground floor. The folder should be in the drawer in a desk in her room, where I left it. Hey! Thank you. It's not in there. Already looked. Anyway, I forgot to tell you. Try and not speak about Project Whisper when Max is around. He heard us discussing the plans for it, and it really upsets him. Much obliged, Captain Blazkowicz. You ready for an assignment? Friends and comrades, this is it. Project Whisper. It's been in development for years. A helicopter aircraft. The Nazis have found a way to make it virtually silent in flight and undetectable by means of radar. Anya has decrypted the Nazi chatter out of London and located the only 3 prototypes in existence at the London Nautica research facility there. With Captain Blazkowicz on the team, we are finally strong enough to strike at the operations. The days of scurrying like rats are over. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything. We will rebuild the Kreisau Circle, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down Death's head for good. They think the war's over, that we are weak, beaten, don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. I've got a 14-hour drive. I've got a sinus infection. I haven't had a full night's sleep in 8 months. So let's go, people. Because I'm not doing this again. You've got balls of steel, Bobby Brown. Stop. I just want to get this over with. Randy! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Herr Rittler! Oh, Rittler. Fucking Nazi twin.
This big fucking disgraceful building is the London Nautica. This used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in the London Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over the radio tower by now, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach him using this. This is where you get off. So long, Blazkowicz. You make this count, all right? Approximately 7 blocks from your location. You'll have to find a way to the top floor of the Nautica and open the elevator. Otherwise, you'll get inside. I think I found something. What do you see? Ancient artifacts. Highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Dot? You should. Dog, Abel, apostrophe. Abel, Tara, space, yoke, item, Charlie, Hal, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Yishun. Will do. Be careful out there. I like her, Blazkowicz. Good catch. Be sure to bring as much of this Dot Yishun stuff as you can carry. Will do. Well done, Blazkowicz. Don't move, you're getting visitors. You folks are crazy. Easy, watch your landing. Is that Klaus? Are you okay, mister? Nothing broken. Fucking hell, you dumb German son. You can't be that reckless with your landing to get yourself killed. All aboard! How did you survive? I thought you were dead. Don't remember much. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For moments there I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. These things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. Never going to fit, Caroline. Yes, they will. Trust me. They will never.
top priority. What is the Dat Yishud? How can we get in contact with them? Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. Anya, you take the lead on this. Blaskovich, whatever she needs, you help her find it, yeah? I found some interesting leads. This parchment describes a way to create a type of super concrete. This is what the Nazis have used to build all these concrete monstrosities around here. Yes, everything, even this place. This is the only concrete they used. This is how they created all those cities so quickly. Now that we know where it comes from, I need a sample of it for closer study. Can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold? It should be porous enough for you to cut me a sample. Whatever you need. Also, there was this encrypted list of Dat Yishud members in Poland during the war. I need to compare it with the official German state records on Jewish citizens in the years between 1939 and 1945. Can you see if those records are in the archives room? I'll get right on that. And there's one more thing. It's quite critical. What? Tabio, we can go now. Fergus, I need the keys to the archives. You got them? Yeah. Hang on. Fuck! You okay, Fergus? I'm getting old, Blazkowicz. I don't know how much longer I can keep doing this. We'll be all right. We can still get the job done. Aye? For how much longer? What's this about, Fergus? I don't know. Nothing. Everything. It's about that boy, goddammit, Private Wyatt. He should be here instead of me. He was young. He had potential. He could have given us a future. You and me were two fucking mummies from the past, running on nothing but willpower. I made the wrong choice. Oh, that's fucking obvious, isn't it? I was ready to die. I would have done it gladly. I worked my ass off to save that boy, Blazkowicz, and you fucking pissed it away on a whim. Remember Prendergast? That fucking kid, he could endure anything. Now he's gone. They're all fucking gone. And you're stuck with this useless fucking skeleton. I mean, tell me, what's the long-term solution, eh? Who's gonna take over when we're too damn battered to strap on the holsters anymore? Get the fuck out. I need a nap. What the damn hell are you doing? Science project. Well, you're scaring Max. That's not... Sorry, pal. Didn't know he'd flip out like that. That his son? No. Well, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son, born during the war. A miracle, he called it. They had tried for years to have a child, him and his wife. Yeah, well, he'd make a pretty good father. For a Nazi. The child was born with a club foot. Klaus knew, of course, what that meant. He begged the doctors not to report it to the authorities. When secret police showed up to take the boy away, Klaus and his wife tried to stop them. The wife died from a bullet to the head. The child, too. Klaus could not protect them. So he blames himself. I think so. And he will never forgive the Nazis. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Gum? It's good. Cherry? Nah. I'm good, thanks. Uber concrete. The essential building material of the Reich. It's based on a Dat Yishud technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix, someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this.
The name Seth Roth. It appears 3 times in .e shoot documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for manufacture of concrete. I believe this is the place where we'll find Seth Roth, a living member of .e shoot. Problem is, there are so many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. So what is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blaskovich? So stupid. I was arrogant. No one is ever ready for something like this. Bitte, gute Frau, sie liegt im Sterben. Mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerarbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Leg den rechten Arm in die Maschine. Like cattle in this place. Need to stay calm. Remember the mission. Find Seth Roth. Count to 4. Inhale. The first day is tough, my friend. Clear to accept. It gets no easier, me. Now I can remember near how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while. It was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Seth Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Jay want to go there? Jay need a rector uniform. Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now is Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade uniforms like yo. But you need to distract the guards first. I see. Aufgrund einer Maschinenfehlfunktion müssen wir kurzfristig Produktion brechen, bis das Problem gelöst ist. Ich habe keine Pfeife, nicht wieder hier ist. Wird erschossen. Und die haben uns zur rechten und linken Mitte hin. Milo, I know where they keep your wife. What? Who are you? I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay. Hurry. Na, wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Abend mit. Aufgemerkte Feinde! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor.
Einsatz vor Block 6, durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blaskowitz. Be safe out there. Safe. You ever seen my daughter? Seth Roth? Look at this Shimshin. So much muscle and physique. What for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? If that you should. Source of the Nazi technology. I'm here to rescue you. You're here to this is wonderful. He's here to rescue me. Who will rescue him? And then, get your back, Shimshin. Don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Oh, fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this, don't look at this so bluntly. This, for this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, well, its electrical systems are powered by a Detonic battery. You can find the Detonic battery at the service station at the command building. It's in a different block, Block 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into Block 6. I believe that there, at the guards barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Ein Saboteur! Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Nein, noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Sind im Abzeichenjournalist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie an Faust. Jawohl, Herr Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Der Gestank dieses Ortes. Nee. Mach, was du willst. What were you thinking, you stupid idiot? You have it! Soll das? Wollte dein Befehl, verdammter Blecheimer! I will hunt you down to the end of the ever fight. Your skin charred, your fats rendered, your kind exterminated. In the end, I will feed your flesh to the furnace. Take a seat, big man. Now we free everyone. Understand? We return to the camp. Open the garage door, steal a vehicle, and crash through the gate. Let's go.
made compliments, but I might have underestimated the usefulness of your ape-like physique, Mr. Blaskovich. Doubt you should. Tell me, what is it? Das Yichud is an ancient, mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed at Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. And the Nazis found our safekeeping. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you will seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeeper's hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat capable of great depths, that's all. Stealing a goddamn Nazi U-boat? This is what you're proposing? Are you off your head, man? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a Das Yichud engineer. I can do this in my sleep. Good. We would need some additional features on it too. I will prepare a specification for you. Blaskovich, help him out, sir, if you'd be so kind. What do you want, Blaskowitz? Looking for the welder. You seen it? No, I don't think so. Oh, wait a minute. No, you're right. I was meaning to sort out the railing over by the secret fountain entrance. Fucking thing fell out of my hand into the water. I'm a bit busy at the moment, but you want the welder, you go right on ahead and start swimming. Sorry, pal. Don't mean to, derail your train of thought, but I need to get through that door. Doc, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Or maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. You're on. William. Do you have a moment? Hast du Blaskowitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Finish up your dirty laundry. We're leaving. But not today. Listen to my voice, Blaskovich. Where you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracts of the city, and deeper below, the Berlin catacombs, a vast complex, the most secure site in all Berlin, the central emission stockpile of the Nazi regime. The things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access road is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. Get out clean? Anyone following you? No. No? What do you mean, no? Yes? I have a friendly face. Delivers to the Nebeljagd. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply.
And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Set's secret safekeep, yeah? Sailors, get in the way. Bang bang soda pop. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, career Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. Cat's in the bag. Bag's in the river. Keep the channel open, Blazkowicz. We are inbound. Tracking your signal. You know what you have here, Captain Blazkowicz? This is the Eva's Hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. There's a nuclear cannon on this boat. Correction. Our nuclear cannon. Some backbone on this here magnificent fucking U-boat, Captain. I'll give him that. Took the decryption keys to the nuclear cannon to his grave. It won't fire? Well, not the nuclear warheads, no. There I was, pining to ram a big proper atom bomb down Death's throat. So let's find decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored in the Nazi lunar base. U-boat captains are required to learn them by heart. Well, the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bucket HQ. Engelach, we are here. My father taught me this rhyme as a child. There are many other songs for different places. Oh, I know cock-a-doodle-doo. You fancy that'll open something? You should move out of the way. Move. Oh, fuck me in the head. Can you feel the earth trembling? This entryway hasn't been used for centuries. Step inside. Mr. Blazkowicz, please, take us inside. Very good. How do you kindle a say? Let's get the shoe on the road. I tell you, I have waited for this moment. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happen fast. Our gatekeepers were murdered and some were exiled. Some succeeded. We have begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For the time, there was hope. Till the Nazis dropped the atom bombs. Well, there was no hope then. I remember when the Das Jugend would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open. But now, I think we may be the last to visit. Here we are. But let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meisters, just step inside. Yeah? There's a transition chamber. The main hall. Wait. What do you mean, warning? Yeah, warning. The instructions are old and faded. Let's go. This we use to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let me... You should go next there, Blazkowicz. I'll cover the rear, all right? Okay, are you ready, England? 1, 2, 3, go! Hold this piece for me? Oh, yes.
Oh yes, Mr. Blazkowicz, show me your laser. There. This is gas Yichud prism that makes your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. No, Yingala. Tell me, Sethroth is not a genius. Come in. Come in. Hey, what you got, Caroline? We have a lead on those decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. He intercepts the troop transport train, locates the chief research scientist, steals his identity, and use it to permit Blazkowicz to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. How to intercept a high-speed Nazi troop transport train? Best side will be the Gibraltar Bridge. Okay, but how? Set. Any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where in English you can call it, I mean, how's it? Spindly torque. You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent. Leave right away. That train is en route. Fuck me. I know what you're thinking, Blasco. No chance. I'm keeping this thing. You give that to Caroline. Coming down the pike! Captain, par for the course, innit? Mayhem and destruction like what you always do. It's just you doing you. Caroline, you there? That train's going nowhere. I'm gonna drop off the crazy American. He's got that angry look on him again. Roger that. Keep up the good work. Yeah, Blasco, see that railway wagon marked number 6, dangling over the edge like a buckled up horse's head on a broken neck. Says London Nautica on it. That's its chief research scientist should be inside. I'll drop you off at the nearest safe spot. You head for that Nautica wagon, right? Got the papers. Now what? We need to move fast. The lunar shuttle leaves tonight from the London Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. You need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. Caroline, Anya, do you read? Come in, Blazkowicz. Yes, can you boost the signal? Blazkowicz, can you hear me? What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blazkowicz, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. I remember this moment. Back in the camp. This woman, I know her well. A Cillian, the will of iron, a family gone, all of them yet. Faith kept her going. I cannot believe with such certainty.
For me, in everything there must be doubt, otherwise there's no room to question the plan. And, this place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. This is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a God would sanction suffering such as this, and I question myself whether my faith is misplaced. Maybe he's testing us. Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. Printing decryption keys now. You've done it, Blazkowicz. Now get your butt back to Earth, please, William. Ziel Ort, London Nautica. Kommandozentrale London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4. Transporter 4. Things I've seen in this life. Strange shit that turns your stomach. Turns your hair white. Alright, Captain Cowboy. Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in Sakar heading toward the London Nautica. Roger. Find your way down to the parking lot and I will pick you home. Roger. I've seen 1,000 battles. The London Nautica is opening fire. I think they are shooting at you. I've seen the sun set on 5 different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. Так. Я его перезапустил, но дело не очень поправилось, честно говоря. Как было параши, так и осталось, собственно. Да, что-то ночь мы не посидим, походу, как видите. Какая-то дресня творится тут. Что-то под вечер интернет, гляди, просаживается. Что с ним не так? У меня даже на планшете какие-то траблы. У вас, наверное, даже мой голос лагает. У вас там вообще, наверное, просадочки, да? Мне кажется, у вас там просто просадками. Ух ты, как все ужасно-то. Поднимается, опять опускается. YouTube говорит, слишком много постельных сцен. Да. Инет сильно шалит, он почему-то странно шалит. Фильм не хочет нас. Да, что-то тут не то. Что-то тут творится страшное. Может образумиться что-нибудь, я не знаю. Я не знаю, почему оно так работает. Типа. Что не так, что ей не нравится. Что этому интернету не нравится? У него вроде все есть, ему все нормально, но... Блин, у меня на планшете даже так вообще сейчас этот интернетик во все стороны бросает, что... Немножечко страшно. Это конец земли, да? Мы все умрем. Да смотреть-то хочется, чтобы не прерывать в конце уже. Уже немножечко осталось просто. Какая-то дресня происходит. Можно пробовать переприсоединить адаптер. Может починить. Так, давай тестить. Вроде все починилось. За что там разделится, не разделится? Давай пробуем дальше. Хотя нет, ничего не починилось, слушай. Опять какая-то дресня вернулась. Или нет? Нет, сейчас она вернулась нормально. И опять упала. И опять вернулась. Что за... Что это? Как это назвать?
Дудос инверс. Не Дудон. Дудонц. Дудунц. Он, смотри, он сейчас возвращается, то падает. Сейчас у него какая-то дичь происходит. Я сейчас смотрю на скорость просто. Реально какая-то у него дичь. Вот сейчас нормально. Сейчас опять упадет. Да. Давай посмотрим, как получится. Traveling down Shit's Creek now, Johnny Cowboy. I hope we can make it back home in time. Berlin. Come in, Berlin. What's your status? Getting worse. I don't know how much longer we can stick it out. The place is overrun with death's heads, man. I think they're being led by your old friend, Frau Engel. Death's Head must have promoted her for her actions at the labor camp. Caroline's with me. We've taken cover in the helicopter hangar. We're trapped. There are Nazis fucking everywhere. Where the others are, I don't know. Some are dead, some are hanging on. It's just a matter of time before they find all of us. I'm sorry, hon. I wish you could have seen Mesquite at dawn. I wanted to take you there. Heard you arrive. Everything in accordance with the numbers. This day, the number of consequence is 19. A prime, why not? For the math to square, each and every one on our side must defeat 19 on theirs, on average, and then we'll win. I've been proficient with what you taught me. 11 in the stack. Did I thank you? I can't remember if I thanked him. Should thank the man that is my friend. But I have accumulated an additional 7 through other means prior to this day. I'm on the move. I need to find Fergus and Caroline. You should come with me. And violate my model. The model is loyal to universal causality. You ask me to rebel against the laws of nature, don't you see? The road in front of you is long and so hard. I wonder how you will cope. Mine is at its end. On this day. I am glad to have found a friend. Welcome back to Berlin, Blaskovich. I'll make sure no one leaves as our helicopter. Maybe you can do something about this Nazi problems here. Try not to get Fergus killed, please. He's out of ammo and essentially defenseless. Poor thing. Weißt du das? Doch eine Güte, Junge. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber keine Angst. Ich bin da allein. Immer. Auch für das Scheike soll es sein. Und jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du konntest sie sehen. Die Kraft und die Stark in dir.
du das? Doch eine Güte, Junge. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber keine Angst. Ich da allein. Immer. Auch wenn es schrecklich soll sein. Und jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du konntest sehen, die Kraft und die Stärke dir. It's agony to dream like this. Wake up to reality. Sometimes, truly, it's good to remember what you're fighting for. It's time. From what we know of Death's Head's compound, prisoners are kept on the lower levels, close to the experimental labs. Our timing needs to be perfect. We have the nuclear decryption keys now. Come in deep. Surface real close to the compound. You fucking pulverize the outer wall with a cannon. Get inside the compound fast as you can. They'll be returning fire, so we'll need to dive again before the U-boat gets gubbed up, after which we'll pull back to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels. Free the prisoners. We send in a helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. Bibbo Benno. No more Death's Head. Be safe out there. Don't fuck this up, you magnificent cunt. Make sauce. Synthetic tetanus vaccine further inhibits your nervous system, shutting down your motor faculties. You'll find it harder and harder to move. There we are. Oh, hey. Was kann ich wirklich tun? Bin beschäftigt. Entweder in Berlin an den letzten Dreckshaufen zu beseitigen, den Captain Blaskowitz vor unserer Tür hinterlassen hat. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeigst es mir? Dir zeige ich doch alles. Bobby, dein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Gerne. This woman is my life, you understand? My everything.
Toxins to paralyze the nerves. There's something very wrong with your cerebral cortex. William! What happened to you? You bleeding? After Seth got us out from the cells, we thought we would be escaping all on our own. Good to see ya, Blaskovich. Jason Hoya, man. Let's get out of here. Kinder, let's go. Lloyd! Thank you. We'll get you out of there. We'll go somewhere. I believe there are still places on this earth where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. What are you doing in there? An old friend come to visit? I haven't had a visitor like you in a long time. I know you. We have met before. I think today we meet for the last time. Captain Blaskovich. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? In work like this, it is easy to be tempted to sense compassion. We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch, auf die Platte! In the end, we will be judged, not by what we have destroyed, but what we have created. Quiet. Oh. Can you grasp the splendor of it? The intelligence of the human brain, amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. Quiet. You in there? Captain, I tried. So sorry I shouted you, but I don't control over my actions. Cannot live like this. You have to put an end to it. Private, it was an honor to serve by your side. You do not scare
We're in position. The nuclear cannon is armed. Am I clear to fire? A mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning. And her name, Mother of Exiles. Camille, you're tired. You're bored. Your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore. Send these. The homeless, tempest-tossed, to me. Glasgow, do you read? Am I clear to fire? You're clear. Короче, я не знаю, что там, как там проседало. Походу, там очень сильно все проседало. Но вот такие дела. Мы кое-как посмотрели. Я бы сказал, даже вымучили эту вещь. Я боюсь представить, что там у вас как проседало. Я думаю, очень сильно. Но я думаю, вкратце сюжет понятен, да? Буду надеяться, что да. Более-менее хоть. Ах, окей, окей. Хорошечно. Хорошечно, да. Поставить. Хоть какую-то картинку, то что черный экран смотреть. Не очень круто, верно? Что мне там писали в ВКшечке? Блин, не знаю, что с интернетом сегодня такое. Вообще не знаю. Ох, прям не знаю. Поставим музычку, послушаем на заднем фоне. Там, если что, сейчас Сахара с этим, с Антизом смотрит что-то. Мне еще что-то кидал инверс. Я не знаю, что это. Какой-то страшный мульт. Мне уже страшно его смотреть. Злодей, которого не хватало. Какой тебе череп понравился, да? Как злодей инверс. Что тут всякое понаприсылали? Тут что у нас? Ничего такого, да? Ну и ладно, так. Ну что делать? Не знаю. Наверное, можно разойтись спать с чистой совестью. Или как? Или нет. Просто я не знаю, там, если всякие реконнекты идут, то смысл вообще дальше продолжать. Верно? Я пока тут чекну. Я. Музычка заиграла. Прогрузилась, так сказать. Сейчас 50 на одном дыхании. Я сомневаюсь, что на одном дыхании. Это больше было похоже на вымучивание. Ох. Так, блин, я вот что-то не знаю, хочу делать. Я пока пытаюсь что-нибудь подумать. Есть там какие-нибудь подгрузки?
Или нет? Эх, в последнее время. На что вообще-то можно поиграть-то? Ни во что особо. Честно говоря, ни во что. Давайте залетим к Антизу и посмотрим, что у них-то происходит. Даже интересно. Что же происходит у Евгена? Подожди, они закончили стрим? А, нет, подожди, он начал на это? Ну-ка. Ну-ка, он, походу, в ВК только начал. Филипп злой, потому что он злой. Неплохо. Евген тоже смотрит фильм «Майор». Че он тут смотрит? Дайте посмотреть. Что-то прогружается. Ух! Нет, невозможно смотреть. Извините. С этим интернетом это невозможно будет смотреть. Можем пойти побегать немножечко в Overwatch. Чуть-чуть. Капель. Да блин, уже ж просто перезапустили. Особо сильно не поменялось ничего. Вот не знаю. Может побегать там чуть в Овере, как думаешь? Ну и скажите, если будут реконнекты какие-нибудь, переприсоединения, то лучше разойтись и выспаться нормально. Потому что это, ну, какая-то дресня получается. По итогу. Верно ведь? Окей, нормально, нормально, хорошо. Если понравилось, то главное. Ну, час 50 на YouTube заливать просто я, ну, не знаю. У меня интернет не тянул такой заливать. Я подумал, сейчас быстренько застримим, там все дела, типа. Говно вопрос, это вот. А получилось такое. Из-за этих реконнектов. Посередине. Да. В Брянске такой интернет, да. Такие дела. Сейчас себе тут чатик включу на компьютере, чтобы не смотреть на планшет. Фильм «Майор», да. Евген любит смотреть всякое. Так, выключу Wi-Fi на планшете. Это мало ли он так много жрет. Я в этом сомневаюсь, но кто его знает. Калифорния. Можно погромче музыку сделать, чё. Так, ну чё, погнали. Посидим, малек. Где-нибудь тут выбиваем сундуки, потому что я так их и не вывел. Ой. Вы прибываете в Кастилью. Ну, го, посидим чуть-чуть. Да, но сейчас вообще невыгодно смотреть, сейчас что-то с инетом. Я надеюсь, не будет пинга. Да пинга, гля, здоровая, вообще ужас. Думаю, во что-то онлайновое не получится играть. Посмотрим, посмотрим. Если получится, то получится. Но я смотрю на эту пингу в 180. Понимаешь, что это будет некомфортно. Да, да. Ну, посмотри на это. На это только посмотри. Ну, это дресня. Не-не-не. Ех. Это была плохой идеей. Еще предложение? Да. Такие дела.
Что есть у нас еще? Блин. Ну, конечно, не очень круто. Немножечко. Фух. Что есть в Steam? Давай посмотрим в Steam. Тут есть For the King. Наверное, знаешь, что такое For the King. Зато музычка есть. О! Left 4 Dead даже скачан. Max Payne 3 скачан. Можно запустить. Что тут еще есть? Painkiller. Taken 7. Я вот не знаю, честно говоря. Няша на титульнике. Даже в шашках не будут. Знаешь, в какой-нибудь такой не онлайновой игре будет все отлично. Ох, я ж не знаю, что брать. Брос, есть приложение? Видосики посмотрим. На что у них смотреть неинтересно. Я вот смотрю, что тут. Что-то и нечего смотреть-то. Блин. Походу придется Майора и Антиза смотреть. Больше нечего. Wolf with you friends? Ну что там в соло делать? Я вот... Соло там делать нечего. Вместе можно было покатать. Да, давай, ангел. Загляни там к Евгену. Есть такая игра, но она явно не для всех, но я пока не вижу альтернатив. Давайте пока посидим там. Она очень медленная, поэтому она очень не подходит для игры на ночь. Сейчас быстренько создам что-нибудь, какую-нибудь сцену, какой-нибудь захват. Захват территории. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какие звуки-то громкие. Помогите не оглохнуть кто-нибудь. Мам, помогите не оглохнуть. Skip intro на Enter. Палаген не заметил Enter. Жму на Escape, на пробел, на LKM, но... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дядя говорит на меня что-то. Давайте. Что тут можно? 20. Почему такое странное разрешение? Здрасте. Фуллскрин, не надо нам фуллскрин. Все на ультрах? Почему музыка встала? Ну, встала на глупое, что ли? О, продолжилось. Мордхейм. Он его видит, но он почему-то не фуллскриновый. Что за прикол? Давай на фуллскрин. Эпли. Confirm. Опа. Теперь фуллскрин. Минус уши, перелив адреналина. Давай, спокойный ангел там. Спокойный. Ой, музычка какая. Ой-ой-ой. Всякие эти Тьюздей, да. Я не знаю, где я там продолжал. Придется, конечно, планшетик смотреть, что это такое. Не голда. В общем, тут все завязано на такой минерале. Вот этом вот этих вот кристалликах снизу, видите, там по золотам. Все завязано на нем. Это такая важная вещь.
И, в общем, его можно сбывать, продавать. Я играю вот за баб. Это... То есть там есть несколько классов, некоторые платные. Это как бы переделанная такая настольная игра. Мортхейм. Что-то как-то... Не помню. Подзабыл уже немножечко. И что, компания заблокирована? Блять, эти восклицательные знаки, значит, что я могу что-то им прокачать, да? Да нет. Ну тут очень сложная система. Всякая у меня дресня есть непонятная. Я уже забыл, как в нее играть. Будем как-нибудь выкручиваться, верно? Подожди, у нее был шлем какой-то. Пусть он у нее останется. Ой, как все сложно. Я тут чатик настраиваю другой рукой. Есть какая-то женщина обычная, типа рядовая, хэтчман. Насколько я понял, количество, моего отряда, от этого будет зависеть количество врагов. То есть там абсолютно одинаковое количество должно быть. То есть 1 к 1. Вот у меня, например, 4. И у них будет 4. Так. Так, подожди. Мортхем... Как ты называешься? Мортхем City of Damned игра называется. Можешь посмотреть инверс. Загугли там. Слишком много текста, да. На ночь только еще вот текста не хватало. Так, что значит, типа, Fire Warrior? Я их еще называл по-русски как-то. Или это рандомные? Ладно. Не суть. Здесь есть система заданий. Какая-то там. Сказать, что оно там, как оно работает. Фух. Чё так все сложно, а? Энверс? Пылкий воин? Возможно, пылкий. А разве русского в игре нет? Графика. Подожди. Я тоже подумал, что меня обманули. Говорят, после перед того вступят. Уже вступили. Ах. Пахотник. Лучше б я не... Ой, пахотник. Не видел это слово и сразу понял, что что-то тут с переводом не то. Пахотник. Формула героизма, всякие вещи. Ой. Почему у нас недоступна компания? Потому что у нас отряд не собран. Нам нужен еще один боец. Так, кто из них лучше? Да, это вроде круче. Разные статистики, само собой, за разные вещи отвечают. Давай это возьмем. Я могу его взять сюда? А, стоп, это нельзя так. Я глупый чуть-чуть. Вот он, да? Сюда. Могу? Чё? Все. Окей. Пахотник, забыл слово. Так, компания... Подожди, а почему она мне закрыта? Я что-то не так делаю, да?
Балгин косячит на видном месте или что? Божественное рвение. Что-то там не потрачено. Активные навыки. Денег нет. Бедняга. Подожди, что по контрабандистам этим вот? Есть какой-нибудь заказ? Я так понимаю, вот эти большие это 100. А не, они стоят типа дороже всех. Ясно. Можно деньжат поднять. Я у приюта Зигмара поднимаю. Ладно, я пока ничего не буду им делать. Сражение это онлайновое. Сколько? Игроков в сети, кстати, 368. В игру-то играют, оказывается. А, у меня день просто не закончился. Давай. Бодры, здоровы, бойцы. Пошли в компанию. Боец. Средняя. Я на легенькую шел. Я тут мало разбираюсь. Там лута среднего, вот этого, минералов этих средних. Жизнь в молитве это вот по компании. Но я туда вообще боюсь идти. Давай на среднюю пойдем. Даже запустить и разместить. Что значит? Давай разместим. Подожди, я сейчас выбрал... Мне нужно было на каждого кликнуть? Или у меня отряд по умолчанию сейчас выбрался? Я не шарю. Если я выбрал одного генерала, это будет не очень круто. Ну то я могу. Если вражеский отряд отступить или выведите всех его бойцов. Идти стать не менее 50% искажающих. Как не обязательно. Фух, ну давай попробуем, я... Ага, сначала мы размещаем. Тут есть карта? Можно мне посмотреть на карту? Где карта? Где карта? Так. Подожди. Карта? Карта, я тебя хочу, карта. Ладно. Где больше всего ячеечек рядом? Вот тут, да? Давай. Так. 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 Все верно? Отлично. Лучше всех рядом разместить. Давай, удачи, панда. Давай, пока. Без фреза флагов выйдет. Хотелось бы. Дресня какая-то происходит. Так, мы ходим, да? Тут прикольная, кстати, система. Одна ячейка. Одно очко. Одно очко. Я могу походить по зоне. Видишь, как все сделано. Сюда, если что, можно принести все найденное. Подожди, это ненормально. Как без карты жить? Настройка клавиш. Меню действий. Стоп. Ясно. СКМ. Все, нашли. Тут можно посмотреть, где находится этот минерал. Где находится тележечка врага. Причем врагам пока что не видим. Куда нам хоть переть? Сюда, да? Вообще, по-хорошему, сюда нужно. Тут вот 2 штуки рядом. Е-е. Ну хорошо. Че муточка подлагивает? Она глупая совсем. Может даже... Да, тут карта такая. Не шибко большая. Е-е. Так я никак... Подожди, я кого-то заметил? Ох ты, ё-моё, кто это такой? Гелрис какой-то. Стойка для засады можно сделать. Ну давай.
сомневаюсь, что кто-то на нас подойдет вот так вот нагло. Почему бы нет? Какая потертая женщина. Мне кажется, ее кто-то уже использовал. Ой-ой-ой. Так, это фракция людей против нас? Что там за конь такой? Подожди, это человек? Это же человек. Блэд. Что-то я... Надо быть поосторожнее здесь. Враг. Он говорит, что ты рак, понимаешь? И надо как-то вот так. Блэд. Я смогу достать? Нет? Ну, хоть давай на писечку. Ну там... Ай! 64% шанс. Давай, подъем, успех. Отлично. Теперь мы не упадем духом. Зато мы не можем двигаться. Метка Зигмара, я тут не достаю. Это типа усиление. Давай, засада. Вдруг кто-то захочет сюда зайти. Думаешь, мы так просто ему дадим это место? Сомневаюсь. Ты же потерся. Хо-хо-хо. Женщина уже потерта другой. Серьезно, засада? Да ладно. Нет, подожди, это какие-то ненормальные люди. Так, что я могу сделать? Что это такое? Сильный удар. Я могу дважды его ударить сильным ударом. 75, давай. Ой, молодец. Ах ты ж. Я могу встать в какую-нибудь позу? Нет, я могу еще раз дать ему сильным ударом по лицу. На. Да, второй раз ответочку он мне уже не дает. Но это их герой, да? Потому что он жесткий. У него там 45 по статистике было. Я так понимаю, если любить командира, то другие, ну, в большей степени, скорее всего, падут духом. Не знаю насколько. Так, давай стойку засады. Мало ли. New round has started. А нет, там 63, там есть еще круче. И мы его пока не видели. Это культисты, типа, да? У культистов, кстати, если играть за культистов, то у них со временем за поклонение этой темной магии в общем, можно будет случайно мутации прокачивать. Они могут совсем быть случайные, как плохие, так и хорошие. То есть и ты визуально тоже будешь меняться. Ну что, прикольно сделано. Где твои чуваки, интересно? Блин, мне бы собирать эту всю вещь. Вот серьезно. Я могу залезть сюда, нет? Ой-ой-ой, что это там? Это Евген опять бибикает? Как ему не стыдно? Ладно, давай со спины зайдем. Прям вообще со спины. Грязно со спины. А это что такое? А, это дальнее что-то, да? Давай начнем его потихоньку колупасить. Чтобы он там не предпринял, ему будет больно. Я надеюсь, ему с ответочки что-нибудь дадут. Стойка для уклонения, да? Задержка. Давай уклонение. Полезней. Ох ты, ё-моё, что это такое? Что
что-то выпил там. Какой-то терновый веночек. Ай-яй-яй-яй. Мои женщины не такие толстые, как вы. Блин, больно. О! Молодец, промахись. Да почаще лучше. Промахивайся. Так я могу... Что я могу сделать? Я хочу перепрыгнуть. 44, это мало. Просто... женщины. Моя толстая командирша не смогла перепрыгнуть. К сожалению. Так, его нужно добить. Его нужно must-have добить. Как бы сделать это правильно? Так. Отлично. Блэд. Ну так навернулось, что прям... Там не просто блэд, там блэйтище. Там прям блэд гинде. Метка Зигмара. Давай, долбани, усиль ту бабу. Дебаф рандомный. Что там произошло? Что? Где она? Где она? Подожди. Она там на колени упала, что ли? Она глупая. Кыш, 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 кыш. Так, а вот это что? Это мощный, да, удар? Давай мощный, дважды. Молодец, женщина. Молодец. Уклонение берем, само собой. Так, где тут рандом? Он где-то там бегает, еще до сих пор не пришел. Они, походу, собирают эти. Да, одну штуку они собрали уже. Ну, можно смотреть через таб. Удобно. Вполне. Ты, бедняга... Ой-ой-ой. Случайный эффект от этой, от поверхности. В этой игре даже и такой есть. Я к нему вообще могу дойти? Блэд. Я не могу к нему дойти, да? Это не круто. Что тут делать? Стрелять он тоже ничем не может. Так, давай тогда сделаем по-другому. Пойдем на разведочку, да? Куда? Эта хрень вообще просто каких-то... И надо забираться сюда, как паркурить что-то. Оно того стоит? Я тоже думаю, что нет.